There we go. There we go, there we go, there we go. Hello, my name is Ed and welcome back sa Eamonkim channel where we rate, we review, and we judge sneakers. So for the sneakerheads out there, this is the channel for you. Today, ang sneaker na i-feature natin ay isa sa may mga pinaka-OG, retro, and iconic styles out there ng mga Jordan shoes. And that is the Air Jordan 3 Fire Red. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tama na yan. Sa box naman tayo. The box within the box. Kitang-kita naman po natin ang laki ng box. So, pag pinalayas ako dito sa bahay namin, dito ako pupunta. As you can see, very simple lang din naman yung design ng box niya. We have this Jumpman logo dito sa harap, and we've got this Nike Air branding dito sa gilid. Dito sa ilalim ng box, meron tayong elephant print style. So, meron tayo ditong I wanna say manual. Definitely, kung gusto mo mas matutunan yung shoe na to, kung gusto mo mas malaman yung mga details ng shoe na to, you can read this one. It comes with the box. So, ito na yung shoe. Tingnan na natin yung shoe kasi wala nang isa-special pa yung box. So, these are the sneakers. Ito yung Air Jordan 3 Fire Red. So, yung colorway na to, ito yung colorway na first na mga ginamit na colorway mula nung lumabas yung unang model noong 1988. And there has also been retro launches of these back in 2007 saka noong 2013. The overlays, the upper leathers, and yung mga kulay ng tongue, ng logo, and ng heel branding, also the colors, same lang siya. And the midsole most, same lang siya ng kulay ng mga previously released ng Jordan 3s na Fire Red. Because kung iniban lang yun, syempre, hindi na Fire Red yung tawag dito sa kanya, di ba? And although it looks similar dahil sa mga kulay na yon, there are still small details na makikita natin dito na iniba nila. So first of all, binitawan na nga nila yung kanilang traditional Jumpman logo dito sa kanilang heel. So sa heel branding nila, meron na tayo ngayong Nike Air branding. Now secondly, one of the most noticeable difference ngayon ay yung kanyang elephant print. Noong 2013 kasi, ang elephant print ay almost charcoal black, so hindi natin makita yung elephant print. Kapag sa malayo, it's almost like black lang yung makikita mo dito. Although ganito pa rin placement, iba lang talaga yung kulay ngayon. Yung kulay ngayon ay dark gray siya, pero meron siya ngayong black linings na mas ine-emphasize yung texture ng elephant print dito sa shoe. So lastly, yung tongue niya, which is less noticeable yung pagkakaiba. Ngayon, yung white ang mas angat kesa dun sa red sa loob. Last model kasi, yung red, tinatakpan niya yung white dito sa harapan. Ngayon, mas inangat na nila yung white dito sa tongue. I think that looks cleaner than the last model. For anything else, mag-like kayo and mag-subscribe. Please leave a like. Now, describe naman natin yung ibang details dito sa shoe na to. Dito sa tongue, meron din tayong red Jumpman logo. The sock lining is gray. The insole, on the other hand, is red. This is my favorite part, yung insole na to. Kahit hindi siya makikita kapag sinuot mo. I don't care, favorite ko siya. Ang ganda na parang sobrang red nung itsura niya. And then, meron lang siyang Nike Air branding na nakalagay. And then there's the collar na merong perforated lining around the back. It goes around the back. Dito sa lower part ng ating eye space, yung eyelets natin ay, it looks like plastic. So, plastic red eyelets. And then, dun sa upper eyelets natin, meron naman tayong white. The laces are white and flat. It's cotton. And around this upper eyelets, makikita ulit natin yung perforated na material. So, another feature of this shoe is this hang tag. It's color orange. It comes with the box, of course. Kung nabahala kung
tatanggalin mo yan, but you know, yung iba hindi na nila tinatanggal yan. Parang part niya yan ng shoe. Walang basagan ng trip. Kung gusto niyo tanggalin, tanggalin niyo. Kung hindi, di wag, gaganon-ganon yan. Still, it looks good with or without the hang tag. Now, let's take a look at its toe. Sa toe, makikita natin yung kanyang elephant print na iba na nga mula dun sa dating elephant print. It looks so good. Dark gray na siya ngayon with linings ng black, and it emphasizes the elephant print. Around the heel, may ganong material din tayo. We've got this Nike Air branding. Now, let's move on dito sa kanyang leather. Ang leather niya actually very soft to the touch siya. It looks premium for me, and yeah, hindi siya amoy glue. This leather is very soft, very firm. The texture is tumbled leather texture. Mukha siyang premium leather or yung parang mga may bump na leather. Now, tingnan naman natin yung kanyang outsole. Sa outsole, iba-iba yung kulay niya. As you can see, it's very detailed as well, which makes the shoe look more interesting. It's a combination of white and red and gray. And makikita lang natin na meron siyang Nike branding. Ang ganda ng outsole actually. Iba-iba pa yung patterns ng outsole, so hindi siya boring tingnan. I also just want to say na ganitong kinds ng mga shoe, yung alam kong immediate like para sa mga sneakerheads out there, para sa sneaker community, because these fire red ay yung mga OG colorways. Ito yung mga retro. So, syempre gusto nila mga retro, mas original, diba tingnan? I think this is going to be one of the best models made because not only niretain nila yung color combinations ng red, white, and gray, but also may mga tweaks silang small details na mas nagpa-better looking dito sa shoe na to. And marami akong nakikita na may mga reviewers din na gustong-gusto din nila itong bagong heel branding ng Fire Red because it looks cleaner, sabi nila. And as for me, myself, and I also think that it looks fresher, it looks clean. Kasi yung Jumpman logo, I don't know kung sa iba ganun, pero para sa akin, mas mukha siyang messy kesa dito sa Nike Air branding lang. Maybe that's because bago lang sa paningin, kaya gusto ko, but mas gusto ko din siya kasi mas fresh siya tingnan. Obviously, I rate this shoe 10 out of 10. Di ba obvious? Kita naman natin sa mga details na sobrang detailed niya. It deserves a 10 out of 10 na rate. Because kung hindi pa na-justify ng mga sinabi ko kanina about dito sa shoe na to, then I don't know. Bala ka dyan. Pero kayo, ano bang rating nyo? Gusto ko malaman, kaya mag-comment down below lang kayo kung ano yung rating nyo sa shoe na to. Kung bababa ng 6. Huwag kayong mag-comment kung bababa ng 6. Joke lang. Now, this sneaker is released dito sa Pinas August 7 lang. But, mas earlier yung release dito sa Pinas kesa sa US. Because I think sa US, September 10 pa yung release niya. So, if you were to get this shoe, I believe na ikaw yung mga one of the few na merong access dito sa sneaker na to ng ganito kaaga. So, kuha na! Papakita ko sa inyo yung mga iba pang available sneakers na ino-offer ng Eamonkim Shoes Kicks. So, ito na. This is Air Jordan 1. So, ang Air Jordan 1, meron siyang mga bagong release ngayon sa mid, sa high, as well as sa low. So, this is the Air Jordan 1 Low Taxi. You can see kung ba't siya tinawag na taxi. This is size 15. Very rare ang size na to, kaya grab it. And then, we've got these two New Balances. New Balances. Hindi na kita. Okay, so ito yung unang New Balance. The New Balance 530 Retro Khaki. Very classic. Ang daming may gusto ng shoes na to. Trendy siya ngayon. It looks retro nga naman, di ba? So, this shoe is available for multiple sizes. Madami pa kaming stock nito. So, if you're interested, definitely send a DM. This shoe is very good for running. It may do very well also as a lifestyle shoe. And actually, yung tatay ko may ganitong shoe. Sabi niya, he loves this sneaker. So, definitely you will love it too. This is another New Balance, ibang color. Pero hindi siya 530. This is actually New Balance 550. So, we've got US size 8.5 men's. Next! Oh, malulunod na ako sa boxes. Huwag muna kayong umalis. Madami pa akong i-advertise. This is size 13.
kalula. This is Air Jordan 3 also. Makikita nyo medyo similar siya ng itsura dito, di ba? So this is Air Jordan 3 Dark Iris and it is only available in size 13. Next shoe is the Nike Dunk Low Pink Oxford. This is the Nike Dunk Low Pink Oxford for women's and it is available in multiple sizes. So we've got another shoe. Now this shoe is a Nike Dunk Low Disrupt. Actually, may ganito din akong Nike Dunk Low na Disrupt pero yung akin ay yung hindi 2. So, 1. And maganda siya. Palagi ko siya pinapanggala sa labas because very comfortable siya. Yung paa ko nga kasi hindi ganong ka-slim. So, yung shoe na yun, very flat lang siya and wide dun sa paa. Kaya, very comfortable siya for me. So, now, this is the Nike Dunk Low Disrupt 2. This is size 10 for women's and 8.5 for men's. And ang tawag sa kanya ay Panda. This is a woman's shoe by default. But of course, pwede din siya maging men's shoe. If trip nyo, you know, trip nyo. If you are interested dito sa sneaker na to, we have an FB page, Eamonkim Shoes Kicks, or send a DM sa aming Instagram account at Eamonkim_shoes_kicks. And makikita nyo din dyan yung mga available sneakers na ino-offer namin. Yung prices and yung sizes. Just message us and we will grant your wishes. Ting! Also, don't forget na mag-like and subscribe na kayo sa aming YouTube channel. Ano pang ginagawa nyo? Also, click that notification bell para ma-update kayo sa aming mga daily uploads. Nag-upload kami daily na mga shoe montages. Makikita niyo yung mga shoe montages na yan sa playlist ng shoe montages. Then, meron kaming mga review videos tulad nito. Nakalagay din yan sa playlist. So, definitely check out those kinds of videos. Thank you for watching. That's it for today's video. Say bye to our Jordy.